Bible Study with Israeli Ambassador. 네, 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 김창수입니다. 매주 토요일 이 시간 아키바토르 주한이스라엘대사님 모시고 성경 공부하는 시간 갖고 있습니다. 성경 공부 사이사이에 이스라엘의 문화나 역사 그리고 지리 등에 대해서도 말씀 나누고 있습니다. 여러분들도 다 접하셨다시피 뉴스를 이스라엘이 공격을 받았습니다. This is the state of emergency. We're talking about Joseph and 11 brothers, but today we're going to take a break from our Bible study. 대사님 나와 계십니다. Hello, Mr. Ambassador. Welcome back to the studio. 𝙁𝙚𝙤𝙬 Good morning, Changsu. How are you? Good morning. I'm good, but I'm sitting here with you in the studio with a heavy heart. A heavy heart, but I think we have to be strong. Thanks for giving us an opportunity, even though it's never good to take a break from Torah, but I think we'll talk about a different verse. I'd like to talk a little bit about what's going on in Israel right now. Sure. 우리 대사님 여러분께 인사를 드렸고요. 제가 오늘 스튜디오에서 방송하면서 마음이 무겁다고 했더니 그렇긴 하지만은 우리가 마음을 강하게 먹어야 한다면서 성경 공부를 계속 해야 되는데 사정이 이러니만큼 이런 말씀을 온 세상 언론이 다 전하고 있는데 가만히 있을 수가 없어서 불가피하게 오늘은 성경 공부보다는 현재 이스라엘에서 벌어지고 있는 이야기를 함께 나누겠습니다. So last Saturday morning, exactly a week ago. 그래요. 일주일 전에 토요일입니다. At 6 a.m. in the morning, there was a surprise attack by the Hamas terror organization across the Gaza border into Israel. 아침 6시였어요. 토요일 아침 6시에 가자 지구 이스라엘 국경선이 있었는데 거기서 하마스의 공격이 있었죠. By the way, it was not only Shabbat, it was the last day of Tabernacles. So it was the last day of Jewish Chuseok. 네, 그날이 사실은 안식일이기도 했지만은 특히 유대의 타버네클 절기의 마지막 날이었어요. And about a brigade size of Hamas militants broke through the border and they began to attack Israeli civilian settlements. 하마스의 일개 여단 정도가 국경을 넘어 이스라엘 민간인들을 공격을 한 거죠. And they managed to actually enter 22 towns, villages, kibbutzim. 네. And they basically carried out a slaughter. 여러분 들으셨겠지만 이스라엘의 키부츠 공동체 22개 도시와 마을을 덮쳐서 그렇게 사람을 죽이고 이스라엘 사람들을 말이죠. 이런 만행을 저질렀습니다. And before the Israeli army and security forces were able to repel them and reestablish the border, they killed 1,200 people. 이스라엘 군이 국경 정비를 하기도 전에 이미 1,200명을 살해한 후였습니다. 1,200 people, some soldiers, but great majority were civilians, men, women, children, babies. Basically entering homes, searching for people who tried to take shelter and summary execution of everyone they found. 이스라엘 사람들이 그냥 집에 들어가서 뭐 쉬는 사람도 있고 할 텐데 찾아서 1,200명을 그중에는 남자, 여자, 어린이 할 것 없이 찾아서 그런 만행을 저질렀던 겁니다. So this is new level of violence in our region, unfortunately, because even though Hamas, which is the Islamic militant branch of the Palestinian national leadership, we always viewed it as a bitter and cruel enemy, but we didn't see it as ISIS or Daesh type behavior, which is what we encountered now. 물론 하마스는 이슬람이지만은 이슬람 극단주의자 아이시스는 아니에요. 그런데 이 사람들이 이렇게 이번에 이런 일을 저질렀다는 데 대해서 이스라엘의 적이라고 보지 않을 수가 없습니다. Now, of course, we're responding. In other words, Israel is we've reestablished the border, and the Israeli government has formed a national unity government. In other words, we've overcome political arguments within Israel, and the opposition has joined the government, and we're going to make war on the Hamas organization. 네, 그래서 이스라엘은
이런 일을 보고 가만히 있을 수만 없기 때문에 심지어는 이스라엘의 여야가 지도자들이 만나서 의견을 모았고 이에 대한 대응을 하지 않을 수가 없게 되었습니다. I think it will be a difficult struggle 물론 쉽지 않은 문제겠죠. for a couple reasons. 뭐 한 두 가지 이유를 들자면 Number one, Hamas, which is a terrorist organization, when their militants went back into Gaza, they took with them 150 hostages. 하마스가 물론 테러 단체인데 그들이 이스라엘 민간인들을 공격하고 가자로 들어가면서 150명의 인질을 끌고 들어갔습니다. About 150 people, some military, but mostly civilians, many children, families, also elderly, have been taken by Hamas into Gaza and are being held as hostages. 이스라엘에서 인질로 데려간 150명 중에는 남녀, 연세가 드신 분들도 어린이들도 데리고 들어갔는데 well, I hear those hostages are from multiple nations. No, well, I don't think it's exactly that. They're almost all of them are Israelis, but some Okay. of them also have dual citizenship. Some of them I are see. Americans. And there were also some of the victims, we don't know the hostages, but possibly were also agricultural workers who were working, people from Thailand, people from the Philippines. I see. 인질 중에는 이중 국적을 가진 사람들도 있었고 뭐 타일랜드나 필리핀이나 이런 데 사람들이 키부츠에 와서 그 일하러 온 사람들이 또 있습니다. 그 사람들도 희생자 중에 들어있다는 그 말씀을 드립니다. So, the 𝙤𝙚, the level of brutality in this attack is something that we haven't seen in 7 decades of struggle against other Arab nations and also against the Palestinians. We haven't encountered this level of violence, which included violence against women, mutilation of bodies, mass execution of children. So we're in a situation where Israel really has no choice, and we have to, if we want to deter Israel's other neighbors like Hezbollah in the north, Sure. it would be necessary to completely destroy Hamas. Sure. 그래서 이스라엘의 현지에서는 지난 70년간 하마스와 이런저런 분쟁도 있었고 뭐 불미스러운 일도 많이 있었지만은 이 정도 수준의 테러리스트 공격은 없었기 때문에 이것을 그냥 좌시할 수 없고 북에서는 또 레바논 헤즈볼라가 있지 않습니까? 그 사람들도 지금 자꾸만 소란을 피우고 있고 그래서 이번 기회에 이슬람이라기보다는 하마스를 근절을 해야겠다라고 하는 것이 이스라엘의 입장입니다. I think I don't want us to finish our broadcast without some words of Torah. So I think the appropriate verse is from Leviticus 19:16. 네, 오늘 저희가 대사님과 성경 공부하는 시간인데 성경 한 절 보고 가지 않을 수가 없습니다. 레위기 19장 16절 말씀을 지금 소개해 주시겠다고 하는데요. Lo ta'amod al dam re'echa ani Adonai, which means do not stand by the way when your friend is in danger. 우리 성경에 보면 네 이웃의 피를 흘려 이익을 도모하지 말라라고 하는 16절 후반의 말씀입니다. So Israel has basically called up the reserve army. About 360,000 troops have been called from the army reserve, not from the standing army. 이스라엘은 지금 정규군 이외에도 36만 명의 예비군을 동원해 놓은 상태입니다. And the purpose is for warfare in Gaza against Hamas, not against the Palestinian people, but against Hamas, to deter Hezbollah in the north, and to make sure that Judea Samaria, the area also called the West Bank, remains calm. 네. 그래서 이번에 예비군도 동원한 김에 북으로는 헤즈볼라의 공격을 억제하고 가자 지구를 이번 기회에 정리를 해야겠다. 이런 의미가 있고 또 웨스트뱅크 에리아 이런 문제를 다 하기 위해서 이런 조치를 취했다는 점을 말씀드리고 We don't have much time, but personally you have 4 children. I have 4 children and a son-in-law. 네,
자녀가 넷이 있는데 최근에 결혼한 딸이 있어요. 그래서 사위가 하나 있는데요. How many of them are in the military? Well, my youngest daughter is doing her military service. She's pilot simulator training, but she's now doing other duties that are war-related. Okay. How many daughters do you have? I have three. Three daughters. 넷이라고 그랬는데 아들 하나하고 딸이 셋인데 막내가 지금 군에 있으면서 이 시뮬레이션으로 하는 파일럿 교육을 받고 있다가 지금 전쟁에 투입이 되었다고 합니다. My oldest daughter, who was visiting us for Chuseok, Sukkot, went back to Israel immediately, and she's been called up because she's an artillery officer and she's on the northern border. 네, 큰 딸이 또 추석 때 왔다가 바로 불려가서 저 북쪽 국경에서 지금 배치돼서 근무하고 있다고 그러고요. My son, who just finished many years of service and came to visit us, went back immediately, and he's joining infantry unit, probably also operating in the north of Israel. 딸이 아까 포병 장교였었고 아들도 역시 장교였거든요. 2개월을 계획하고 한국에 왔다가 그만 이번에 공격이 자행이 되고 나서 바로 들어가서 역시 infantry officer, 보병 장교였습니다. 북쪽에 and my son-in-law is married to my eldest. He's actually in the standing army. He's a company commander. He's been fighting on the Gaza border since last Saturday. 네, 또 사위가 가자와의 국경에서 컴퍼니 커맨더 중대장으로 근무하고 있습니다. So, Bible tells us that when one goes to war, not to be afraid and to have courage. 성경에서 보면 전쟁이 일어나라도 두려워하지 말고 용기를 갖고 임해라 이런 말씀이 있습니다. So we're not afraid, but I want to ask listeners for a few things. I want to ask listeners for their prayers for Israel during this week. 네, 우리 애청자 여러분께 특별히 부탁을 드리는데 이번 주에 이스라엘을 위해서 기도해 주시라고요. Also, please keep your ears open for, events calling for public support for Israel. That's very important. 네. Korean government is showing full support for Israel, and we appreciate that. 네, 대한민국도 지금 전폭적으로 이스라엘을 지지하고 있다고 했고요. 또 여러분 계속 뉴스에 귀를 기울여 주시기 바랍니다. And Shalu Shalom Yerushalayim, ask after the peace of Jerusalem. 네. Pray for the people of Israel, but I promise all the listeners, Israel will prevail. There's 네. no question. 네, 예루살렘, 이스라엘 위해서 기도해 주시는데 분명히 약속드립니다. 이스라엘은 승리할 것입니다. 여러분 대단히 감사합니다. Thank you very much. Shabbat Shalom. 여러분 대단히 감사합니다. 평안한 주일 보내시고 이렇게 오늘은 이스라엘 대사님 모시고 지금 현재 이스라엘에서 일고 있는 상황을 전해드렸습니다. 방송 들으시고 청취 소감이나 의견을 휴대폰 문자 샵 1069 단문 50원 장문 100원의 휴대폰 유료 문자로 보내주시기 바랍니다. Ambassador Tor, thank you so very much for the updates and we will be in prayer for the state of Israel. Thank you, everyone. Thank you. Goodbye. Bye.